in heaven, it's good to be in your house on this sunny morning. And Lord, we just want to pray for the presence of your Spirit, that you'll speak to our hearts. May we know that we've spent time with you. I pray in Jesus' name. Amen. Well, let's pray. Father in heaven, thank you for your love. We come to you today asking for the presence of your Spirit. Lord, I pray for my brothers and sisters of our Haitian churches. You know what many of them are going through. And you know the threat to our whole community. Father, nothing takes you by surprise. You promise to be with your people through whatever we face. And I pray that you'll be with us. I pray that you'll be with those especially whose jobs are affected. And Lord, as we look to you, may we see you intervening in our behalf. Now, Father, as we turn our attention to your word, we want to pray for your special presence of your Spirit. Speak to us. We pray in the name of Jesus. Amen. Amen. I'm thankful we've got this pastor. He's a one of a kind. That makes. What did he say? The way it sounds in Creole is different. Oh yeah? The Creole is more. You know what I mean. So c'est ça l'idée. But we're blessed. He loves the Lord. This is difficult, isn't it? You have to translate all this about yourself. Yes. C'est difficile. Oui, traduire un bagage sur pour moi-même. He loves God. He loves the church. He loves soul winning. He knows the Haitian culture. And he speaks the language. We're blessed, amen? So you can't go anywhere. You're a lifelong indentured man. Serving God right here. Amen? Amen. So the title of my subject today is This Little Light of Mine. So a little while back, my wife and I were on a boat out on the ocean. And in the middle of the night, I found I couldn't sleep. So I got up and left our little tiny room. In fact, my closet is bigger than the room I was in on that boat. So I left my tiny room. And I went out on the deck. And as I looked out over the dark night, out on the horizon, I saw lights. And I thought, what are those lights? We're in the middle of the ocean. Did we get close to land? Is there an island out here? And I was really curious. So I stayed awake.
campé là, éveillé, and we sailed closer and closer to the lights. et nous t'es allé petit, bon côté lumière qui sorti. And they were really, really strange lights. Et lumière yo t'es vraiment drôle. The lights went up like this, like a tunnel, So lumière t'es contingent comme un tunnel. and they were everywhere. Et lumière yo t'es dans tous côtés. And some of them were green, Et quelques lumière yo t'es vert. and I had no clue what it was. Et pas connaître qui ça lumière yo t'es. So we sailed closer and closer. Et là nous t'es venu plus près. And finally, we got close enough, the mystery became clear. Et finalement, nous t'es tellement près, nous comprenons ça, ça t'est. They were fishing boats, Oh, so c'était un bateau pêcheur. lots of fishing Un boats. pile bateau pêcheur. It looked like a city of fishing boats. Il était sans pour une ville de bateaux de pêcheurs. They had bright, bright white lights, Des ils ont une lumière qui blanche et qui brille en pile. and some of them had spooky green lights. Et t'es dans mi-temps, yo qui te joignent une lumière qui était verte brillante. And the next morning, I asked the people that ran the boat what the lights were all about. Matin, te demandé moun yo, ça yo te fait là. Well, fish are attracted to light at night. Et c'est yo dit lumière ça c'est pour éclairer yo pendant que yo fait But la what were the green lights? Je me demande et pour qui ça on utilise lumière qui verte là? Squid are attracted to green lights. Straight. Squid. OK. Il y a un genre de poisson qui est attiré par la lumière verte. Yeah, that. And so they shine their lights in the water, Ça veut dire yo fait lumière verte là briller dans l'eau. and the fish and what he said come to the lights. Et poisson yo vient bon côté lumière verte. And then they have their nets and they scoop them up. Et yo utilise filet yo pour prendre tout poisson yo. You know, that's an ancient method of fishing. Ça c'est une méthode ancienne yo utilisée pour faire pêche là. You even read about it in the Bible. Les mêmes dans la Bible là. Have you ever thought about it? Est-ce que vous avez déjà songé dans la Bible là? We read of a couple occasions where the disciples went fishing at night. Vous songez qu'il y a plusieurs fois des disciples qui allaient faire pêche là dans la nuit. Remember in John 21 after the resurrection, Songez dans Jean 21 après la résurrection, hein? the disciples fished all night and didn't catch anything? Les disciples ont fait pêche là toute la nuit et ils n'ont pas rien. Well, the way they would fish is they'd light torches. They'd light a torch. So ils ont allumé une lumière, torche. Yeah, not a British flashlight. Yes, the torch. A torch, yes. And they would put them on their boat, Et ils ont mis toute torche sous bateau and it would attract the fish. et les n'ont pas attiré And then poisson. they'd catch them with their nets. Et ils n'ont pas capable de joindre poisson. That's because light attracts things. Simplement, nous devons comprendre que la lumière attire. And that's why Jesus says what he says over in Matthew chapter 5. Oh, before I get there. So this is the satellite view of where I was. So ça c'est vu image satellite côté pays. And all that green is all the fishing boats. Toute lumière vert c'est bateau pêcheur. So when I told you there were a lot of lights, there were a lot of lights. So l'homme dit était en pile, c'était en pile yoté. So Jesus talks about this nature of light attracting. Jésus te fait mention de lumière qui est attirante là. He says, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. So what is Jesus talking about? So, qui ça Jésus t'a fait, qui ça Jésus t'a parlé là? Well, you look at the context. Là où on garde le contexte là, This is found in what we call the Sermon on the Mount. message ça, il y a un sermon sur la montagne. And in this section, Jesus covers two things. Et dans la section A, Jésus parlait de deux bagailles.
He talks about the character of his disciples, Il parlait de caractère disciple and he talks about the influence of his et il disciples. parlait de influence disciple. He starts off with talking about who God's people are. Il commençait par décrire qui ça, petit bon Dieu, y est. They are poor in spirit. Yo pauvre en esprit, They mourn. yo crié, They are meek. yo douce, They thirst for righteousness, and they're merciful. yo assoiffé de justice. He's talking about the character of a disciple, Ça, c'est caractère disciple Jésus. who they are as a person in Christ. Qui ça, disciple Jésus, y est. But then after establishing that, he starts talking about the influence of a disciple. Et après ça, il commençait à parler de influence disciple. He talks about what God's people do in the world. Il parlait de ce qui ça, disciple, bon Dieu, fait dans le monde là. And that's what we're talking about here. Et c'est côté ça nous y est. He says God's people will be salt in the world. Il dit, petit bon Dieu, yo c'est sel de la terre. And he says there'll be light in the world. Et yo c'est lumière du monde. And what we want to look at this afternoon is why did Jesus say we need to be the light of the world? Et je dis à nous pas comprendre pour qui ça veut dire Jésus là, Jésus dit, vous serez la lumière du monde. There are a number of reasons. Il y a un pile raison. And a number of the Bible writers talk about it. Et raison yo, vous pas joindre dans la Bible, dans différents livres Bible. And I think Paul puts it best. Et Paul, il parlait de lui. He says, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the high places. Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. And then in 2 Corinthians 4, he says, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine into them. Dans 2 Corinthiens 4, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. So Jesus says the world needs the light. Jésus dit, le monde a besoin de la lumière. We're to be the light because the world has so much darkness. Nous devons être la lumière parce que le monde a besoin de la lumière. Il en fait noir. And that darkness comes from the enemy of mankind. Et nous connaissons fait noir sorti côté ennemi, humanité qui c'est Satan. It comes from Satan. C'est Satan. And then you notice in 2 Corinthians 4:4, Satan blinds people's minds. Et ça, 2 Corinthiens 4 dit que Satan lui ferme les yeux moun. He doesn't want people to see the truth. Parce que Satan, il parle moun capable voir la lumière. And he's doing that today. Et il fait le jeudi à tout. I think it was about a month ago that the president ordered the military to go in and kidnap President Maduro from Venezuela. Ça fait presque un mois, le président PA prend une décision pour que l'armée américaine capable kidnapper le président Venezuela. Well, you know, Venezuela had a lot of radar to detect people coming in their airspace. Ou comme Venezuela a un pile radar qui était capable de connaître qui avion, qui ça qui est rentré dans le pays. And they had anti-aircraft guns, all of that. Et il y a un pile anti-avion, un missile anti-avion qui était dans le pays à tout. But what we learned afterwards is what the U.S. did. Ça que nous comprenons après, c'est qui ça aux États-Unis qui est fait. We were able to knock out their ability to see any aircraft coming into their space. So, ils étaient capables de bloquer toute machine et Venezuela pas qu'à ouais, Jean avion a été rentré. So we have special weapons. Ils étaient joués armes spéciales. So it jammed their radar. So, ils étaient bloqués radar. We're going to test your Creole here.
I might have to take back what I said about the language earlier. You're doing good, right? So I think about what Satan does. Et ça fait me songer ça que Satan fait. So Venezuela they were blinded. They could not see the enemy coming. Venezuela est aveuglé, ils n'ont pas de ouais, ça qui est. And the devil does the same thing with us. C'est exactement ça que Satan fait avec nous. He blinds us spiritually. Satan fait nous aveugles spirituellement. And so that we don't see him coming at us. Et nous pas qu'à ouais le divini. And we forget that we're in a battle. Et nous toujours oublier que c'est dans la bataille nous. Every one of us is at war. Nous chaque qui là nous dans bataille là. And what we read in the scriptures is not a war that you see here. Et ça Bible dit c'est pas une bataille pour ouais genre ouais notre bataille. It's an invisible war. C'est une bataille dans monde invisible là. If our eyes could be open, we would see angels all around us. If nous ca ouvrir nous ca ouais anges. And some of those angels are good angels. Des anges qui bons. And some of them are evil angels. Des anges qui mauvais. And you can't avoid it. Et vous pas qu'à éviter. They are there. Yo là. And they want us. Et yo voulez nous chaque là. So we live on a battlefield. So nous dans bataille. And the devil is trying to fill us with darkness. Et Satan voulait remplir nous avec un pile fait noir. You know, we live in a time when people are more anxious, more depressed than any other time. Là, ça un pile monde yo dépressif, yo anxieux. The younger generation are known for their anxiety. Ça qui caractérise les jeunes, je dis, c'est anxiété. What's driving all that? Et qui ça qui fait jeune yo anxieux comme ça? It's the devil. C'est Satan, oui. And the only solution is Jesus. Et solution anxiété, c'est Jésus. It's opening our hearts to the light of Jesus. C'est ouvrir que nous pour lumière Jésus qui rentré. Now, do you remember Jesus said the light of the body is the eye? Est-ce que vous songez là, Jésus dit la lumière qu'on a dans Jésus? And he whose eye is focused on God, the whole body will be full of light. Ça veut dire si je nous focaliser sur mon Dieu, tout comme nous prend éclairé. And he whose eye is focused on darkness, the body will be full of darkness. Et ça veut dire si je nous focaliser sur fait noir, tout nous prend fait noir. I think this explains a little bit about the anxiety and the depression and all the problems we have. Et ça explique pour qui ça tout jeune aujourd'hui yo dans anxiété, yo dans dépression. Our eyes are too much on the darkness. C'est parce que j'ai nous toujours dans fait noir. You know what I'm talking about? Est-ce que vous connaissez ça pour qui ça me dit ça? You see, it used to be Seventh-day Adventists said, don't go to the theaters. Avant, il te dit, Adventiste pas jamais aller au cinéma. How many of you remember those days? Est-ce que là dans temps ça? And then we said, be careful about the TV. Et puis nous changer, nous dit, ok, faut qu'il fasse attention avec télévision, hein? And sometimes some Adventists said, oh, you're just being legalistic. Et il y a un Adventiste qui te dit, oh, vous seulement légaliste. And yes, there are good movies. Nous capables de jouer film qui bon. And there's some good TV programs. Nous capables de jouer des programmes télé qui bon tout. But the principle remains the same. Le principe là, il même. What you watch affects you. Ça ouais affecté. But then the devil did something really, really smart. Et Satan te fait un bagage vraiment smart. He took the cinema and the TV. So il prend cinéma, il prend télévision. Hein. He took the porno shop on the corner. Il prend boutique porno qui était dans pornographie qui était dans le coin là. He took the self-centered person that lived down the street. Il prend monde qui était tellement égocentrique qui te vivent dans un côté. He took the wicked person. Il prend mauvais monde. And he packed them all up. Il mettait yo ensemble. And put them in a phone in your pocket. Et il mettait yo dans le téléphone là, dans package.
And the evil of the world is concentrated there and can affect you anytime, any Et place. tout ça qui est mauvais dans le monde là, vous êtes capable de joindre lui dans le téléphone là. Il est So- capable d'affecter ou n'importe quel moment. So we get on that thing So nous prenons notre téléphone là and you start scrolling. et nous commençons. And before you know it, the clock has gone an hour. Et avant, vous songez, une heure passée, une heure temps passé. You know what I'm talking about. Vous comprenez ça me dit, hein? We've all been there. Nous faisons ça tout. I've been there. Nous faisons ça tout. And it doesn't matter if you're looking at good or bad stuff, you're just wasting time. Ça qui est important, c'est pas que ça va ouais, mais c'est que vous perdez du temps. And it probably contributes to this whole issue of anxiety and depression, Et nous songeons que ça contribue sur le problème anxiété, especially among our young people. particulièrement parmi les jeunes. Because you're watching what everybody else has. Vous regardez tout ça, le monde gagne, And everything's got to be done a certain way. et tout bagage doit fait un petit gens. You know, if you want something done, it's done this way. Si vous devez faire un bagage, vous devez faire d'une façon. And everybody's an expert now. Et tout le monde tourne expert pour nous. You know, I kind of laugh Oui. because I look at a 21-year-old telling me how to live my life. So, Moussita, nous voyons un jeune garçon de 21 ans et qui dit comment me faire pour vivre la vie, moi. And my apologies to all the 21-year-olds. Désolé pour tout le monde qui a 21 ans. But you don't have a clue as to what life is about. Parce que pour pas connaître qui genre la vie là est. You think you do. Ou songez, vous connaissez. And when I was 21, I thought I did. L'homme de 21 ans et tout, je crois que je connais la vie. But the only way you figure it out is you just got to live it. Et seule façon où capable pour moi la vie, c'est seulement regarder. And you get some gray hairs, Vous pouvez joindre des cheveux blancs. and you get some no hair. Et puis, vous Brother, pas tous les choses. you got both of them going. Et puis, il joue des. And then you get some wisdom. Et là, ça vous joue sagesse. And so it drives a lot of anxiety Et ça fait un pile monde anxieux. because I got to do it that way, Parce qu'il dit, il doit faire the way the people are telling us, the experts. C'est expert, on doit faire genre expert, on dit. And the Bible says when we compare ourselves with others, we're not wise. Et Bible a dit, là, nous fait comparaison peut-être nous avec l'autre monde, nous pas sages. And there's another thing happening. Donc l'autre part est passé, It's not only the content that we watch, c'est pas seulement contenu, it's the time that we waste. c'est le temps qu'on a perdu They both affect us negatively. qui affecte nous doublement, négativement. I don't know about you, but I don't know my Bible well enough. Par contre, vous, mais par contre, dites-moi vraiment, And I don't know that I walk as close to God as I'd like to or should walk with je God. suis pas sûr que qu'on y a tellement près, mon Dieu, j'en ai tout près. And I think that I'll feel that way probably till the day Jesus comes. Et je suis sûr que le sentiment, ça pas quitter jusqu'à ce que Jésus tourne. And the only thing I can do about that is spend more time in His Word and get to know Jesus better. Et seule façon capable d'assurer, c'est passer plus de temps dans la parole, mon Dieu, pour connaître mon Dieu. But the devil's busy trying to blind my mind. Mais Satan tellement occupé pour aveugler l'esprit. He's trying to keep the light of the gospel, the glory of Christ, to shine into my mind. Il fait tout ça il est capable pour pas joindre lumière l'évangile là. So I thank God for the Word So on dit bon Dieu, merci pour parole là, because it reveals His strategy. parce que parole là révèle, exposer stratégie diable. Jesus says, "You're the light of the world." Jésus dit, vous êtes lumière mondiale. To be the light of the world, you got to get the light inside you. Si vous voulez faire lumière monde là, vous devez joindre lumière dans le cœur. And the world needs us. The world needs us. Monde là besoin. Darkness is a terrible place to be. Fin noir, c'est un côté qui est terrible.
It's frightening. Il fait peur. I remember many years ago Songez quelques années avant, when I was a young student. des étudiants, jeunes étudiants, I was at this school, de l'école là, it's Adventist school. école adventiste. It was way out in the country, Il était vraiment retiré, far from the city. loin de pas d'une ville, bon côté nous étions. And it was a dark night. C'était la nuit qui était noire. No moon, no stars. Pas de lune, pas d'étoiles. And I was visiting at a friend's house on campus. J'étais allé visiter nos amis sur campus là. And it's a long story, but I'll shorten it. So, l'histoire est un petit genre long, par écoute. One of the persons in that house was fighting with demons. Il y a un monde dans le cas là qui était bagarré avec des démons qui étaient envoûtés. And there were some really strange things happening. Et il y a un pile bagaille qui drôle qui était passé dans le cas. And so I was over at that house with my friend and others praying over this person. So, nous étions dans la caille là avec les amis, nous fait la prière. And then it came time for me to go home. Et l'être arrivé, nous devions tourner la caille moins. It was very late at night, Il était vraiment déjà très tard. and I had to walk home in the dark. Il devait marcher dans le mois. I had just been dealing with demons, So, and now I gotta walk. avec des mots. And now I gotta walk home in the dark. Tourner la caille moins dans le mois. I did not know I was afraid of the dark Pas quand même de peur de faire noir. I did not know until I had to walk home in the dark. Pas connaître ça veut dire marcher dans le noir. So I went out So j'étais sorti, and I started walking. marcher. And soon I left the light of the porch of the house I just came from. So lumière là, il parti. And now I was in the dark. On est entré dans le noir. I could not see my feet. Pas de caouet bien même. Have you ever been in that dark of a place? Est-ce que déjà joué fait noir? Woo, it's scary. Fait peur. I could not see the road. Il pas ouais route. So I was feeling the road with my feet. So tu senti route là. I did not have a flashlight, Il pas de flash. so it was this dark. C'était un petit genre fait noir comme ça. And soon I realized the ground under my feet felt different. J'ai senti sol là qui est un petit genre différent. It was no longer the road. C'est pas route là encore. I was on grass. J'étais sur sable. And I thought, well, the road must be right there. J'étais dit oh route là peut-être juste à côté. But when you're in the dark, you have no sense of orientation. Mais là on a fait noir pour pas d'orientation même. So I tried to find the road, So j'étais cherché route là. and I couldn't find it. Pas trouver route. I got more lost. So j'étais plus perdu. So now I'm walking around in the dark. Là, c'est là ça m'a marché dans le noir. I'm afraid there are demons out there in the shadows. Il y a peur de des démons qui là. And I'm a scared young man. Tellement peur. It helped my prayer life greatly. Et ça t'a aidé dans la prière. I started praying, On commence à prier. and I started focusing on the Word of God. On commence à focaliser sur parole mon Dieu. Because what the devil was trying to do was get me to focus on him. Ça Satan te voulait, c'est que focaliser sur lui-même. He was saying, I'm going to get you. Et me dit, I'm right here and I'm going to get you. là. And I kept saying, oh no, he's going to get me. Et nous descendons, oh, Satan, Satan. And that just made me more anxious. Et nous n'est plus anxieux. So then I said, stop. Et puis il me dit, I'm not going to talk to the devil anymore. pas faire parler avec Satan encore. I'm going to focus on God. On va focaliser sur mon Dieu. So I started reciting Bible scripture. Commencer à réciter versets bibliques. I started singing. Commencer à chanter. Now I can't sing like you, brother. Pas qu'à chanter tambour. But there was nobody out there as far as I could see, so it didn't matter. Pas de monde là, et puis pas chanter Jean me connaît.
And I was praying, M'te prié, Lord, send me a light. Papa voyait lumière. And then I saw it. Et ça me fait ouais. One little light. Yon ti lumière. I walked around enough that I got into a place where I could see this one porch light. M'te parti marcher pour capable voir lumière. And you know what I did? Vous comprenez ça m'te fait? I walked to the light. M'te marcher pour côté lumière. You heard me. I walked to the light. M'te marcher pour côté lumière. This world is in darkness. Monde là dans fait noir. People are lost in the dark. Monde perdu dans fait noir. The devil is taunting them. Satan a sauté pomper sou yo. They're afraid Moun yo peur and they need the light. et moun yo besoin lumière. We are called to be that porch light. Nous-mêmes, c'est lumière monde là besoin. Jesus said, "You are the light of the world." Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Now, why does Jesus say, "You are the light"? Et pourquoi Jésus te dit, vous êtes la lumière? Because in John 8:12, he said, "I am the light of the world." Parce que dans Jean 8:12, il dit, c'est moi-même qui lumière monde là. So why does he say, "You are the light" when he's the light? Et pourquoi ça Jésus dit, c'est vous-même qui lumière, mais c'est lui-même qui lumière tout. And I believe it's because his mission is our mission. Et me changer, c'est parce que mission Jésus, c'est mission. He's called and equipped us to bring the light of the gospel to the world. Jésus relève nous, il forme nous pour que nous capables d'amener lumière dans le monde là. Now, Jesus isn't just making a statement about light. Jésus pas seulement fait une déclaration sur lumière, It's a command. c'est un commandement. He's telling us we have a mission. Jésus dit nous pour une mission. He's telling us we are called to be the light in the world. Jésus dit, il relève nous pour que nous capables la lumière du monde. That's why the church exists. C'est pour ça que l'église là. The church's mission is to be light in the darkness. Mission de l'église là, c'est pour lier une lumière pour moi. But sometimes I think we forget our mission. Quelquefois nous lier mission. Sometimes I think we think the mission is just to keep the light to ourselves. Quelquefois ça nous songeait, c'est que mission nous, c'est juste garder lumière en habitant nous. But that's not our mission at all. Mais ça c'est pas mission nous. Our mission is to take the light out into the darkness. Mission nous, c'est mener lumière en enfer noir. Because there are people lost in the darkness. Parce qu'il y a des gens qui perdent dans l'enfer noir. A number of years ago, I was hiking in California. C'était quelques années avant, j'étais hike dans ce monde là. There's a national park called Yosemite National Park. Il y a un parc qui est Yosemite. It's very remote. Il est vraiment reculé. And they have this famous granite mountain called Half Dome. Il y a un monde là qui est les Half-Dome. C'est un monde fait de granit. You can look it up sometime. Vous pouvez joindre sur Google là. It's a 18 to 20 kilometer hike. 18 to 20? Yeah. Il fait 18 à 20 kilomètres. So about 13 miles. À 13 miles. It's not the height of the mountain, it's the height to C'est get there pas and back. hauteur monde là, mais c'est tout chemin le fait pour arriver. It's a long hike. C'est un long marche. And it's going up, up, up. On va monter, monter, monter. And there's some very dangerous spots. Et il y a un côté qui est vraiment dangereux. The most dangerous is when you get to Half Dome. Ça qui est plus dangereux, c'est l'arrivée côté de Half-Dome. Because you're on that slick granite rock. C'est le côté où on est sous granit là qui est vraiment glissant. And you're climbing at an angle like this. Et on va monter sous un petit genre comme ça. And the only thing that keeps you from sliding off to your death is these cables. Et seul bagage qui empêche pour tomber, c'est deux câbles qu'il y a. So don't ask me why I did the hike. It's because it was there. C'est juste parce que t'es là. So I went with a friend who's done it many, many times. Nous sommes allés avec un ami qui fait la pile And fois. it was about 6 of us. Nous étions 6 personnes. And he's the only one that had done it before. Et c'est seuls amis qui te fait là en pile fois déjà. And we hike and we hike and we hike. La montée, la montée, la montée. And by the time we get to the top, we are exhausted.
Et là, nous arrivons au sommet, nous tellement fatigués. I had altitude sickness. Nous avons une maladie altitude là. Another person had no energy even to move. Il y a un monde qui pas joué encore énergie dans le pied. But we still had to hike all the way back. Mais nous devons descendre. So we still had like another 7 miles back. Et nous devons besoin encore 5 miles. And here was the problem. Et c'est côté ça nous avons un problème. The sun was going down. Now, soleil là, tu descends. And we were trying to get back. Et nous devons tourner. Move quickly, move quickly. Tourner rapidement. But this one person was moving like this. Et il y a un monde qui est tellement lent. And they got so tired, they fell down. Il est tellement fatigué, il est tombé. Then I'd pick them up, Il prend, and we'd walk a few steps, and they'd fall down il again. faut marcher, il est tombé. It was very bad. Ah, c'était vraiment difficile. And we got by the waterfalls. Nous arrivons côté chute là. These are big, huge waterfalls. Il y a une grosse chute là, vraiment gros. And the spray from the waterfall gets on the trail. Et l'eau qui sortit bon côté chute là, il arrivait sur le chemin. And the trail is made of granite rock. Et le chemin a fait de granit. So you put water on it, you know what happens. So si vous mettez de l'eau sur granit là, It's il tourne bien. very slippery. Tellement glissant. And if you slip, you're going to break a bone or fall in the water and die. Et si vous glissez, vous allez briser les os, vous allez tomber, vous allez mourir. Again, don't ask me why I did Et this. comment même pour ça me fait? I did it once. Une telle longue fois. And the sun goes down, Et le soleil là descend. and it is black. Et qu'on y a fait noir. You couldn't see anything. Vous pas voir rien. Now, the guy leading the group was smart. Guide là, il était intelligent. He'd done this before. Parce qu'il fait déjà. He brought a flashlight. Il venu avec un flash. But he didn't bother to tell any of us to bring a flashlight. Mais il pas dit nous, mener flash tout. So we're walking beside this waterfall going down. N'a descend bon côté chute là. I'm halfway carrying this person, Et m'a porté l'autre monsieur. and they keep falling. Et monsieur a tombé. So we're in the last of the line, So nous a fini là. and the light's way over there, Et lumière, bon l'autre côté. and there's no light here. Pas de lumière bon ici là. It was so dangerous. Il était vraiment dangereux. And I was praying. Il était prier. I needed light. Il avait besoin de lumière. I needed help. Il avait besoin d'aide. And God sent the light. Et bon Dieu voulait. A man comes up from behind us, Yon monsieur sorti bon côté derrière. and he has a big helmet light. Il était venu avec un big light. I mean, a big light. Big, vraiment gros. And he said, "Do you need some help?" Il dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? Oh, yes, I do. Besoin, oui. And so he helped us get off that mountain that night. So, il aide nous descendre monde. And he helped me carry this person. Il aide porter le monde là. I was praising God. Et il était loué mon Dieu. I don't think we got off that mountain until like around midnight. Il songeait nous descendre monde là après pour minuit. And got home like 1 in the morning. Nous arrivons à la caille moins 1h du matin. But when we were on that mountain, something happened. Là, nous étions sur le monde là, Gomba qui était. We weren't the only ones lost in the darkness. We were not the only Il y ones. a l'autre monde qui perdu. I could hear people crying out, "Help! Nous t'entendons l'autre monde qui te crie. Help! Aidez! Help me!" Aidez! Au secours! And you could hear it from the other mountains in the area. Et vous entendez l'autre monde yo. It was a call coming out of the darkness. There's a call for help coming out of the darkness. Lui aider la sortie de l'enfer. People are lost in the darkness. En pile monde est perdu dans l'enfer. And until you know what it means to be lost in the darkness, you don't realize how desperate it feels. Vous pas comprendre que j'en est terrifiant là on en fait noir tant qu'on pas expérimenter fait noir. Do you remember what it feels like to be lost?
faut songer là où tu es perdu. You know what it feels like to not know this truth? Songer là où tu ne pas connaître la vérité. How many of you did not grow up in the Adventist church? Combien d'habitants n'ont pas grandi dans l'église adventiste? I didn't grow up in the Adventist church either. Pas grandi dans l'église. And I was not a Christian when I met my first Adventist. Et pas chrétien, là où tu as rencontré le premier adventiste. I was a teenager Tu es un jeune, and I was lost. tu es perdu. I was smoking marijuana. Tu es dans marijuana. I just begun selling marijuana. Tu as commencé à vendre marijuana. And mind you, it was not legal back then. Et là, ça, marijuana pas légal. And I just thought if I sold it, I could smoke it cheaper. So, on te dit, si je vends, je suis capable de fumer, mais moins cher. I was my first business. Ça, c'était pour le business plan. Not a good business. Pas bon business, oui. And I was sad. Mais, tu es toujours triste. You know, marijuana makes you silly when you're high. Et marijuana fait retourner zinzin. Makes you feel good. Ou songe bon. But then you come down. Mais là, l'effet marijuana fini. And I don't know what they call it today, but I remember what we called it. Bah, connaît qui j'en ai révélé jeudi, songe j'en ai révélé. You call getting high, getting high. So, you monter. And they call coming down crashing. Oh, là, descend, on crash. Now, I fly in airplanes a lot. Prendre l'avion en ville. And I'm fine with them getting high. Vous aimez l'avion monter. But I sure don't want to be in a crash. And this marijuana gets you high, but then it crashes. And then you get high again. And then you crash again. And what they don't tell you is the brain damage and the personality damage that stuff does to you. It messes up your memory. It damages your lungs. It's probably worse than tobacco. And then I forget the third thing it does. Some of you got that. It messes up your personality. It can make you paranoid. You're afraid of everything. It doesn't do anything good. And now it's legal in so many places. Anyway, I'm not proud of that time in my life. But my point is I was lost. And I used to tell my friends, as we smoked our marijuana, I should say, as they smoked my marijuana. Because I always had marijuana and always had money. I'd say, there's one day that I'll no longer smoke this. One day I'm going to find something that gets me high and doesn't make me crash. I didn't know what I was looking for, but I was hopeful it was there. And you know where I found it? I found it in the Seventh-day Adventist Church. I went to a Seventh-day Adventist evangelistic meeting. I had long hair down my back. It fell off my back sometime. I had a rock and roll t-shirt. And I smoked marijuana on my way to the meeting. We were studying Revelation. And I thought marijuana would make it more interesting.
C'est ça, c'est que maintenant, on a pas fait Apocalypse, ça va être intéressant. The truth of the matter is, Ça qui est vraiment malade, I ça. couldn't go anywhere without smoking marijuana because I was hooked on the stuff. Vous connaissez plus simple de fumer parce que vous êtes tellement accro. They say you don't get physically addicted, but you get emotionally addicted. Vous êtes addicté pas seulement physiquement, mais émotionnellement. And you know, I could not concentrate that whole meeting. Vous connaissez pas qu'à concentrer pendant la campagne. The first meeting, I couldn't concentrate Première soirée là, pas concentré. because the marijuana wouldn't let me concentrate. Parce que marijuana te fait travailler dans tes mains. It's the devil trying to keep me in darkness. Et Satan te voulait garder dans fait noir. But God's Spirit didn't leave me. Le Saint-Esprit a, God put a longing in my heart to understand. Saint-Esprit a mis dans le cœur pour me comprendre. So the next night I went to the meeting So deuxième soirée, and I didn't smoke marijuana. pas fumer. And the next night I went to the meeting and I didn't smoke Troisième marijuana. soirée, pas fumer. And the next, and the next, and the next. Soirée après soirée. And by the end of the 4 weeks, I wasn't smoking marijuana anymore. Après 4 semaines, marijuana a quitté le système. My friends weren't too happy with me Amis pas trop d'envie. because I remember I was the one that had the marijuana. Parce que quand c'était moi-même qui débaille, mais des fournisseurs. So I invited them to come to the meetings. Donc j'ai invité dans la campagne là. And one of them did, Yon nan amis vini, but he didn't give his heart to Jesus, mais il unfortunately. pas Jésus Christ. But you know what I found at those meetings? Pourquoi ça me découvrir dans les vidéos? I found everything I was looking for when I was smoking the marijuana. Il joint tout ça me chercher dans ma marijuana. I found peace, Je la paix, joy, je la joie, happiness, je le bonheur, friends, amis and a purpose. et objectif la vie. That skunk weed never gave that to me. Et marijuana qui senti mauvais, il pas la peine de joindre là. You know, marijuana used to stink back when I smoked it. Vous connaissez marijuana qui a une odeur. It smelled like burning leaves in the Il fall. sentit tant qu'on zèbre qui a brûlé. But what does it smell like today? Et qui j'en ai senti je dis? Oh, you go to any of our big cities, you'll smell it in the air. Oh, so pas dans gros ville là, parce que dans gros It ville, smells like a skunk. il sentit tant qu'on skunk, connaissez? You know the smell of a skunk? People are smoking that. So songe, il y a un monde qui a fumé, il y a un bagage qui sentit tant qu'on skunk. It still smells disgusting. Mon odeur tellement dégoûtant. I was in the hotel this morning J'étais dans l'hôtel matin, and I walked by a guy and he smelled like skunk. et j'étais dans un monsieur, je sentis odeur là. I know what he'd been doing. Je connais ça, il était fait, He can't smell it, il n'est pas qu'à sentir. but everybody else can smell Mais it. tout le monde qui est avec lui, il sentit. So many things lead people into darkness. Il y a un petit bagage qui a conduit le monde dans l'enfer. I'm so thankful that our church was the light to me. Tellement reconnaissant parce que l'Église adventiste est la lumière pour moi. You are the light of the world. You are the light of the world. Nous-mêmes, c'est la lumière du monde. So I just say in closing, I want to talk about how we can be the light. Qui j'en est capable de tourner la lumière du monde? In our text, Jesus gives us 4 ways to be the light. Jésus va nous 4 stratégies pour qu'on soit capable de vivre comme la lumière. He says, a city that's set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but they put it on a lampstand. Il dit, That's verses 14, 15. vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Light is meant to shine. Lumière, il fait pour briller. There's no sense having a light and putting a black box over it. Ou pas qu'à joindre lumière et puis couvrir. God didn't call you to live in a closed black box. Bon Dieu, pas jamais relé pour qu'à vivre dans un coin qui fermé. He's called you to let your light shine. Bon Dieu, relé pour capable faire lumière. So how are we to be a light? We're to live it openly. So pas qu'à être la lumière sans qu'à briller, qu'à montrer. Don't be a secret Christian.
Pas tourner en chrétien secret. Don't be a secret Adventist. Pas tourner en adventiste secret. Live your faith openly. Montrer la foi. That's when God's church grows. C'est ça l'église bon Dieu. You know, here's something very interesting I find. Et m'te découvrir un bagage. And young people, I'm going to address you. Et m'ta font parler avec tout jeune yo. But I think it applies to older people too. Il appliqué pour tout l'autre jeune qui vivent. But I've got 2 daughters in their 20s. J'ai deux petites, une fille et une dans la vingtaine. So I hear this. So ça m'tendait. So when young people, you get questioned by your faith, how do you respond? So, jeune yo, là où je vois une question sur la foi, qui genre répond? Do you respond, oh, we Adventists, we look so bad to people? Est-ce que la réponse c'est, oh, moi adventiste là, nous-mêmes, c'est tellement mauvais devant l'autre monde? Or do you go, here's an opportunity to help someone really understand the truth? Ou bien la réponse c'est, wow, ça c'est une opportunité là pour nous capable présenter lumière, le monde de la lumière. It's a matter of perspective. Et ça, différence là, c'est perspective. So if I do this, Si tu fais, you see this bottle? est-ce que ouais, Do you see where the water line is? ouais côté l'oreille? It's about halfway. Et est-ce que l'eau là c'est à moitié lié? Is this water bottle half full or half empty? Est-ce que l'eau est à moitié vide ou bien elle est à moitié pleine? How many of you say it's half empty? Combien d'habitants nous disent à moitié vide? How many of you say it's half full? Combien d'habitants nous disent à moitié plein? It's a matter of perspective. C'est perspective. Somebody asks you about your faith. Si on vous demande sur la foi, You Seventh-day Adventists, you're weird. You go to church on Saturday. et si on vous dit, oh, vous adventiste là, vous vraiment bizarre, vous faites l'église samedi. Is that a half empty question or is that a half full question? Est-ce que question ça est à moitié vide ou bien elle est à moitié plein? If they say, you Seventh-day Adventists, you're legalists trying to keep the law to go to heaven. Si on dit, ou adventiste, ou tellement légaliste, ou tellement sous la loi. Is it a half empty question or a half full question? Est-ce que c'est une question à moitié vide ou à moitié plein? I like to look at it as a half full. L'homme légal la question, c'est à moitié plein. I'm not taking them as criticizing me. Pas prendre les comme une critique. I'm taking it as somebody who's wanting to talk. Et samedi, c'est Noël, tant qu'on monde veut parler. And they want to talk about faith. Ils veulent parler de la foi. And I don't have to feel insecure about Il that. n'y a pas besoin de sentir en insécurité. And I don't have to be defensive about Il n'y a that. pas besoin de rentrer sous défensive là. What I've got to do is say, well, that's a very interesting Il question. veut dire, oh, ça c'est une question vraiment intéressante. Why do you say that? Pour qu'ils s'en rendent And get them talking. et faire parler. And then I listen carefully. Et non, oui. And then I say, can I share with you a different way to look at that? Et là, ça me dit, oh, est-ce que tu as une opportunité pour nous capable d'expliquer ça à l'autre gens? And then I share with them the truth. Et là, ça me partage la vérité avec. And you'll be amazed at how many people will turn their whole way of thinking. Pour qu'à saisir combien de monde capable changer de perspective. But what I find is some of us get defensive. Ça me joint, c'est qu'en pile, on est dans nous, il est défensif. And we don't want to be known as Seventh-day Nous Adventists. parlons l'autre monde connaître que nous c'est avant. And we hide the light. Et nous cacher la lumière. Don't ever hide your light. Pas jamais cacher la lumière. People are in the darkness. Il y a un pile monde qui a péri dans They need the light. Ils ont besoin de la lumière. So Jesus says, live your life openly. Jésus dit, vive la vie ouvertement. And then he says, the light gives light to all who are in the house. Et verset là dit, la lumière donne éclaire tout le monde qui est dans la maison. So what he's saying there is, give your light widely. Il dit, baille lumière là, grandement. Share it with everyone. Partagez avec tout le monde. This man, Vous connaissez ça? do you think he'd be open to the light of God's truth?
Est-ce que Jean-Michel Sao Angélique a aimé la lumière? He might belong to a gang. Peut-être c'est un monde qui dans un He's got all the tattoos. Il y a tout. And when you first look at him, you might think, no, that guy's not going to be interested. But you know, I was in a church a few months ago, one of our churches. I was in one a few months ago. And a new member was picking up the offering. And he had a full head tattoo. His whole face and head. He's a believer in Jesus now. He's a member of our church now. There's not much he can do about this. I bet he regrets it. And that's another thing. Don't tattoo your body. I was going to do one when I was a teenager, and my mom said, you know, son, just wait. Wait till you're a little older. And I don't know why, but I listened to my mom that time. And I'm so glad I did. That ink is not good for your body. It's full of carcinogens. And when they do autopsies on people with a lot of tattoos, they find that ink in globs in their organs of their body. But regardless of what we've done in the past, he's open to the gospel. What about a man that looks like he's got it all together? He's a businessman, maybe a businesswoman, maybe even a businesswoman. They got a beautiful family, good jobs. They don't look like they need the light. But what you can't see is the heart. And they need the light. I remember flying in the airplane one time. And that was in the days when you'd get free upgrades to first class. And I was sitting next to this businessman. And he had everything going for him. But his life was falling apart. And he needed the light. Everybody needs the light. So I've been giving Bible studies with my wife to a doctor. He's a very successful doctor. Lots of money. And he's known Adventist most of his life. He has known Adventists most of his life. And he used to argue with Adventists. So when I started studying with him, he'd argue with me all the time. And I would listen patiently. And then I would say, do you mind if I share with you a different way to look at that? And then he'd listen. He's going to join the church here in about a month. There were times that I thought this man will never see the light. And now he sees the light. So everybody needs the light. And then the last two, shine authentically. Jesus says, let your light shine. So it's not something that you necessarily have to make happen. It just comes out of you.
living naturel. And that's because your body is full of light. C'est parce que tout corps rempli avec lumière. You know Jesus, Ou connaît Jésus and you can't help but share him. et ou pas qu'à faire l'autre bagaille, c'est seulement partager Jésus. And then lastly, Jesus said, oh, let me go back. Jesus said that they may see your good works. Jésus dit afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. So do things for people. Ça veut dire faire des bagailles pour monde. Serve them in tangible ways. Servir l'autre monde de manière concrète. You can serve them spiritually. Pour qu'à servir le monde spirituellement. You can be kind to them. Pour qu'à gentil avec You can help people. Pour qu'à aider. These are ways to share the light. Là, nous faisons ça, nous partager la lumière. So scientists have a word for what we've been talking about. Science, il y a un mot pour ça. It's called phototaxis. Je relève phototaxie. And it means things are naturally attracted to the light. Et il dit, toute bagarre attirée par la lumière, naturellement attirée par la lumière. You are the light of the world. Ou même c'est la lumière du monde. Get attracted to Jesus. Soit nous devons attirer par Jésus. And then be used by God to attract others to the light. Et que bon Dieu utilise pour attirer l'autre monde à Jésus. Amen. Amen. Let's pray. Allons prier, bon Dieu. Father in heaven, thank you for your light. Bon Dieu, Papa, nous qui dans ciel là, merci pour les lumières. We praise you for the gift of salvation. Nous louons pour don salut. Jesus, thank you for coming and giving us your word. Merci Jésus pour la parole. And Lord, as we go forth from this place, may we take your light with us. Papa, là nous quitter ça, fait nous quitter avec lumière. And may we be committed to being more full of your light. Et fait nous privilège pour que nous capables plus remplis de lumière, bon Dieu. Lord, maybe there's somebody here today who's been feeling the darkness. Peut-être qu'il y a un monde en mitant nous qui n'en fait noir. I pray that today they'll make a commitment to shut out the darkness and open themselves to the light. Fait monde ça éteindre fait noir et choisir lumière. Help them to find the peace and the happiness and the joy that you want them to have. Fait monde yo joindre la paix, la joie qui sortit pour côté. And bless us as a church. May we help others find your joy and happiness. Bénis l'église là et fait que nous capables faire l'autre monde joindre la joie et le bonheur en In Christ. Jesus' name we pray. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen.